Hi everyone, let's start our lesson. Артыма тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгін бізде 6 сыныптарға арналған Workbook кітабынан тапсырмалар орындаймыз. Page 18. Exercise 1. Match sentences halves 1 to 7 with A, G. The first. My dad starts work at 8 o'clock. I get up at 6:30 in the morning. You have lunch at school. Яғни түскі асты есептеушісі. He finishes work at 5 o'clock. Ол жұмысын 5-те аяқтайды. She watches TV after school. Ол мектептен соң теледидар қарайды. They do homework in the evening. Олар кешкісін үй тапсырмасын орындайды. I go to bed before 9:30. Мен 9:30-ға дейін жатып қаламын. Exercise 2. Complete the words. The first, I get up at 6:30. 7. Next, she starts work at the office at 9:30. Yani start work деген ол жұмысты бастайды деген сөз. Next picture. They have lunch in a cafe. Олар кафеде түскі ас ішеді. He watches TV at home. Ол үйде теледидар қарайды. I do my homework in my bedroom. Мен жат бөлмемде үй тапсырмасын істеймін. He goes to bed at 9 o'clock. Ол 9-да ұйқыға жатады. Next exercise 3. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты белгіле. The first. My teacher starts work at 7:30. Яғни менің мұғалімім 7:30 сағат бастайды жұмысын. They watch TV after dinner. Бұлар кешкі астан кейін теледидар қарайды. Karen finishes work at about 5 o'clock. Сағат Karen 5-те жұмысын аяқтайды. You don't go to bed at 11 o'clock. Сен 11-де жатпайсың, ұйықтауға. I always do my homework with friends. Мен әрқашан достарыммен жұмысын орындаймын. She doesn't have lunch in a restaurant. Ол ресторанда тамақ түскі ас ішпейді. Next exercise. It is a dialogue. Put sentences in the correct order. Яғни сөйлемдерді рет-ретмен бастаймыз. The first. Dominic gets up at 5 o'clock. Next. He starts work at 6 in the morning. Яғни ол таңғы 6-та жұмысын бастайды. Next. He has lunch with his friends at 12:30. Ол 12:30-да түскі асын ішеді. Next. He finishes work after lunch. Ол жұмысын аяқтайды. 5-шісі. He watches TV in the evening. Often a film. Ол кешкісін кино қарайды. Соңғысы. He goes to bed at 10 o'clock. He is really tired. Exercise 5. Complete the text. Clara doesn't go to school. She studies at home with her mom. Яғни Клара мектепке бармайды, ол жұмысын анасымен орындайды. I get up at about 7 o'clock. After breakfast, it's time for my lessons and we start work at about 9 o'clock. Яғни мен сағат 7-те тұрамын, мен жұмысымды 9-да бастаймын. We usually have an English or French lesson. It's always interesting with my mom. Біз әдетте ағылшын және француз тілі сабақтарын орындаймыз. Мамамен ол әрқашан қызықты. At 1:30 we have lunch. Түскі ас ішеміз. I usually have a sandwich at about 3 o'clock. It's the end of my school day. And we finish work. After that, I sometimes watch TV
or a DVD for an hour. I love The Simpsons. In the evening, I do my homework at the desk in my bedroom. Then I go to bed at about 9:30 дейді. Next page, present simple questions. Present simple'ның сұраулы түрі қалай жасалатыны. Яғни сұраулы түрі do және does арқылы жасалады. Мына жерде you, we, I, they дегенге ол алдына біз do қоямыз. Do you, do they деп. Ал he, she'дің алдына does қойылады. Енді exercise 2. Order the words to make questions. Сөйлемдері дұрыс ретімен құрап сөйлем құрау керек. The first. Do you live near the school? Мектепті жанында тұрасың ба? Do you speak English? Ағылшынша сөйлейсің ба? Do you like my animals? Саған жануарлар ұнай ма? Does your friend like football? Сен досың футбол ұнайды ма? Do your parents work? Ата-анаң жұмыс істей ме? Does your teacher use a computer in a class? Next exercise 3. Келесі жаттығу бізде write interview question. Сұрақтар қою керек екен. For example, where do you live? In London and Los Angeles. Which do you prefer, London or Angeles? I prefer London. Next. What does your friend do? Досың немен айналысады? He's a footballer. Next. Does he like your music? Yes, he's a big fan. Next. How often do you work? Every day. How often you do and your band travel to concerts? By coach or plane. When do your friends come to your concert? When I play in London. Exercise 4. Write sentences with adverb. Яғни үстеулерді қолданып сөйлем құраймыз. I never go to school on Sundays. Жексенбі күндері сабаққа бармаймын ешқашан. Science fiction films are usually interesting. We always help Mom cook. You often set the table. My teacher is always friendly. She sometimes does the ironing. Exercise 5. Write questions. Сұрақ қою керек. Сөйлемге сұрақ қою керек. I travel to work by bus. How do you travel? Сонда қалай саяхаттайсың? Мен автобуспен саяхаттаймын. Where does he go in the summer? She goes to Spain in the summer. Next. When do you help your grandparents? I help my grandparents at the weekend. When do they get up? Next. What kind of books does he like? When do you go shopping? Every evening. So we have finished it. Goodbye.